Kembo kuma balama kuma oyu inaende mweso. Karibu sana Dino Akilitaji Limbi na karibu sana daktari. Thank you very much. Habari yako? Asante sana. Good to see you. I've never seen you without a suit. This week is like ni sao relax muno. Ona ini ya kaputula. Taina noka nevindu mie nege kinyaza na diringa ngatembe. Tuko maingi ona nako. Umbona na suti. You know we are the official available on dress code. Dress code never mean we ki undu violate. Yuko sema kweli umuntu nengwecha wake ndiye ki asuti. Lakini umuntu newe weki lazima. Uzo nunu nogua. Newe wathi abantu. Lakini ndo itumita dukeka. Ndo itumita. Newe wathi bantu wazioka ili neza. Ubwana sikivavi. Karibu. Nogegea ono bagogea mbuli. Bado kile imakanazi witi ne. Mbuli ni original kana wasi bari baro. Yo nano yake takula yele kuma ndo ndiye loli kana na zuti. Ayo ili neza muno. Yende sambamba. Yende sambamba mbiando. Ndio karibu sana. Wewe mbiando niki? Neta wabiado nondo. Unazita unyo badza tena. Yo meaning. We mazita wenye ndio na tambilondo. Na mutambilondo. Yeye ni mbiando na zia. Nzalu na zizi ambewa. Siandikiwe ledio zake. Azia hii. Ndio moja makuyuni. No sani mbiando. Karibu sana. Good to see you. Yes. Yes. Pamoja kama mzee baba hilo. Kwitu we. Mwala vandu veta tende veta ongulini. Na veta ongulini madharau tasia ikundu kwithi namwa. Katolo mwana weta wa Steven Kasolo. Ainia kethatinga ase tumeta baza muno na tumetoka mbali. Andiwa. Kwitu ndisia wai kitole kila kitole ase vandu bazi yetu yathime. Wona te ba win interview ndatete muno kwanza nyona nga bijoba. Story ya kwa enze. Nundu paleta ase veta wangulini. Village in Mwala location, Mwala sub-county, Machakos county. Na vete ya wanguli nunu vai malai. Na ivinda disi ya wayu, ivinda yitu constituency yitu. Kangundo na Mwala siya kwata neta vamwe. MP witu ai founding, ula freedom fighter weta wa Paul Ngei. Yua campaign ya habi kaka village kwa kaitu ya kula isu ingine kwenda. Nisi ya malai. Iyo kwa weta wanguli, siku ni wa makuli. Asi ya manyu be kule, zimwe yungame. Imagine tuapuna kutu ambiyo discriminate wate imagine yasi wasome angolini primary school. Ka imagine yu. Lakini useo yelatu andie primary tameta ikumini. Na endi ikumini primary school. Kwa huyu nisia iwa Mwala pandu veta wangolini. Lakini yutu apendu yezi watu veta akaloleni. Hizi veta wangolini ya madharau. Yunga nika kaloleni ngakule kwa Ezekiel. Ona eka kaloleni yu Mwala uwembe wabika nye nguma. Nguma ta mundu mwe yu wabika Mwala. Anyway ni Mwala. Wakule kwa C.E.O. kana director ndo ngima mbita director ku no woni kwa lakini tumete kwa ndingi mwana nzekini yango wakwa niwona ndamwe ya kukita it is from my angle ndizi awayundiana na mwiwa radio ni mwange wa kwatanite na serikali ya Kanu amekunite ai fighter ngasi elangeana ngenda challenge status quo tango tamuzee uzundingi ete na mundu wa kanisa na kwana tiko chao mundu wa kanisa inye ndimeta ku tiko na sewe na ne aniana wasome primary wazo mekumini primary school na ndie school ni muzele na ndie you siana ile ya mweka kwa yuma na kwa nini nalikia uwa munene kidogo nalika na mundu munene nalikia na kamutia noka na ndala nene megala iti neka na mbe mona arrival ayenye ne kalambe jaiza ikaleti no munene kalaiti na likile neka mutiani wa twandika ithangune amini muthangani 1+1 obunza class ithita class ta promote watu ka mutikange ka ubwalu ka blackboard ka angitwe mutene tambe ya usome abute zolika classini nini class 4 kuta likile classini unaona na ni class 4 si mwaka hiyo hai kote 7 ndalikile 77 you around 8 tu na class 4 1980 we nyeko ndemo kuta muthanga konde mundu watene respect ya na yu yethani na miaka 50 na kindu 1980 miaka bakwe 10 na kindu ngani zeuka nawe zeuka yethani na miaka 50 iko nyeko ni nikite golden jubilee we ni meiva ila mazi ya mtu ameiva ni mimi career wise wami na school high school na umama nini ikumeni primary
na zome abu na soma na betanesa muno na ile Machakos High School lakini na kisomo ke yatambulia wa kwitu wanasema kwa maese moyo wa kisomo my brothers my na interest they are amenders ne kaloba pastor mwe weto mwe ngomeni wetiwe noezi ya mwitu kimwana genizo kutethia na twa skulu na twa ka skulu kange kai sokoni ke twa popular school kangundo kai opu sokoni kai ka muindi ko ka ndo ale matena we kwatio ngoko makalika ale matena mbesa matena future ye mwana osio asise magzi asio kulia my mother we serious why kwanza ongela mwaito mbesa asioka musi nyana tiwa muindi ndina vizi ndina chao we yunambia maisha kangundo yu nambie maisha su na kutethwa muindi su asikulizu ya okona ya skulu nge ya ifani muno ya imbaza unge wa ifanya no we principal niwo munene kwe mwalimu apo alimu na ibo asiana na nyusa bangia enda adhuka skulu kufenzini anyuta bangi tukewa tuike lazine ukewa kunwa ngizebeja bangi na baza ya round na kioka ato mauka kuna mwalimu ekovi na mount hata mbize skulu chaotic lakini noka na mbemwe na school izu ya ila school old system tuweka KJZ Cambridge system kaika form 2 kede wai moi muno at least beo kendukio ni waindie secondary school na keka na bita muno na kini na bita yu edhe binda yu kamba ni kuimbemba mbua ni yu yenesa mizu binda yu the economy economy ya kamba yatengemea miunda na edha yu kwa ugwa yu ndili form 1 kwa inza yetawa ni kwa ngwete ya 84 la imbuku muno ndilika form 1 lakini around 86 kwa ugwa nesa muno wele yakwe na mbemba yakwe na mboso nyena tha ma max mako neto amwa secondary school na max ndena musiei ndena kindu ndina mbeza neto anone thie mwalimu na mwamba very bright child na mwenye nuivite na mwenye ambosa ba uone na mbi school ya mbia uka number 1 mwalimu asisi ya max yazu ya secretary admit this boy then amochei ndina fees ndina chao ndina uniform na nengo uniform na ninyo netwa yi nyende mundu njao nwanzia na ndani nyoko ngaino ndongo yasia na the mwala secondary school na mbisia na kineve ai kai system ila tunasomea popular school ina ya form 2 ni syllabus tofauti neno aya mambezi syllabus ya form 4 form 1 minded nina 2 years behind in some subject na ya mwalimu be masomo ndake kayu na ya mwalimu hesabu nyetike sio mdomo yangu hiyo ndio tuachane science nini lakini Kisungu Kiswahili CRE history si ndio ya social sciences na mwapupo ni oma oneva ni na miaka leti na ni catch up nundu bawo ni gwa tweka mutia ni nayo nambemwe na kunyezio ndela lakini hesabu ni kwatete 0 and ya mbodha na yeye mwalimu nyediti ndani bodha nundu ni am behind by 2 years na ndigwana hesabu science ndigwana geography ndigwana lakini unaona sindu ni gwana esa ni chongo concentrate nundu the aim ni nipite ni form 5 na 6 na kwa hiyo na kwatie nini ya 9 points division 2 we miaka ile dina na ogiona kwa max mata oneka lakini nundu mbalukete hesabu na compulsory na atwa wacha division 2 lakini na vital high school education is an equalizer na liba ube mundu amanyaka na ina balukete hesabu ndio secondary high school nene na libu na tuika CEO chairman and school captain my friend na mundu munene na nengo bisi na unga mako nane kukagilio na staff room nzezu yaende 86 88 89 pe classmate wakulilikana amo koma nawe binda hivi ya aleta somana mo kai alimu ingi ma principal tamwana ongeo to methezia metaboni wetu wa Mike Mutua amangeno na akumeto wa Ngunga ma M.C.S.K paija jonge wetu wa Mbongi pe ando ingia nene na bank ata somana mo nai munene wo nyina maungami nyina asiasibu na onga mako nani kukagile nundu na tabana sia Bible during school assembly na nenda kizunguke kauma na manyu na nakita uje atabania naenda weekend challenge basi nzizo rally na weekend challenge ngewa mutabania soma yakasia mwana onge in the Bible this man and gone bananas itasiwa mwana endie no ye yakau Monday na thina unga ma assembly na soma the same about a guy who went gone bananas by Jesus ako kitete oye ya mutabania ai alima isanga going bananas this boy knows English
You were going bananas. Nandita wanya kizungu nuita vocabularies. You know, that was the life then. Na vita na the Kenyatta University. Kenyatta University nago. You abikaku na itwa ibawe binda you. 5,380. Siembeza mbige mono namboza yoza na inake ya mwaitu. Unto umeta kunuka hivi na mono. We skulu? Ne skulu na vi na nambaki ya mwaitu. Na haki ya mwaitu na modify kanyumba kake nondu kai kadhuku. Na wewe binda kali kile nzoka ya lesa kitandane ya muuma. It was a very tragic thing. As audi gaya mutethi abo anasi ya yulanga kwa tambesa mwaitu nga mumia the nani osu. Anyway, nasoma Kenyatta University na Bachelor of Arts na Sociology and Linguistics. Na mina 1994. Na mina nye nae mundu wa kuibanga. Ndisiawa. Waziwe in Minute University. Na wewa wini interview. Yue kangi toko kulia makuli ya ndiye songe yende. Undu yu kamwana kazi yu ni Minute University. Lakini na kisomo hiki zio nundu yue. Nune yu nuba imondo umenya. Nundu vwa mungwana. Yuke yue. Ke yu ndiuma. Aine kasete pio nauma. Nundu bina yu amina you complete in April. Ateza graduate ku ya October. Lakini yunye ndiye inazazi ananga nundu kuito the no lawa iko bae kwetela na umye kuna mavalua makwa na mamvite we nambe omandikwa ku ya Karen kundu twasomeza sia azungu siokete ka research ku yeto Marinor Institute of African Studies you was and wale mokete ka research ukamate sia research assistant na uhika same research namo no yandika paper namo naandika no kanesa muno. When we completed, it was a program of about 3 months. Twa mina na nengwa very good recommendation ni mundu ngeweta Father Kirwen, Dr. Michael Kirwen, who was heading that institution. Yeba Karen. You nena recommendation isu unmanenga ino tongo ya mundu. Na ndiye no kieba street ni oba street ni bandu twaisa liuba ke Mathi street. Mwana ongioka ambia you completed na mwai ambia you are where that nation is employing na mukulia meandika na chawa ambia na sinumeka sia research osindu yukweti netwa nation yoba across there. It was a very magnificent building nation center nindi everywhere yakiwe ilana ndiye na so straight na locate Western province ninye na in charge ku make a research yo the research ya kuripackage products yo. After the 1992 election, they wanted to rebrand. After that, they could not let me go. I employ water journalist. I worked there for 9 years. I don't work at linguistics. Na sociology. Na ndikuwa natuika muno within a very short time, nation ni nanyu ila wa chapo father representative wa Adhukumi, a journalist wa Kenya Union of Journalists in the nation. I have the biggest media house in Eastern Central Africa. Na ma representi mwaka wa 2002 manyuva Secretary General of the Kenya Union of Journalists dunia yonde ninye na nyubiwe at the Stanley Hotel. Na nyuwa statement ya kwa ya mbe na sungi ye moi mozumbe na ndazungi yao na mozungi ye mpaka Kalonzo mwethe menda ibitha nundu makulilwe iko wapi hii Mugamba naongea nyinyi mlikuwa wapi akiongea vibaya wewe na Kalonzo wao haijao wa masongete yoloa moyo sie na nyubiwe 21st of June 2002. Now during Madaraka Day of 1st of June moyo they were condemned journalists ya Kenya kazi ya ndoku na patriotic na yandika asi nunzio ameta wazungu weusi nini ama konde muno na kwa na manyaila ni nyubwa ngaya ndevya na nyubwa ni kana ni become relevant ngamo musungia wazungia musumi doing noeka na umisike sungu kitayuka that this dictator na mwita dictator who has ruled with an iron fist for so long is out of touch with reality na kizungu kai kizungu chungwetiana nga onaendelea na uwa vinde yuko yengwe lakini nundu wa mumo wangai pandu ba president yewe wo akulie Kalonzo iko wapi hiyo kijana naongea leta yeye Kalonzo wa manda ni wa minister wa tourism and information ando akwa moi niwe asuo leta ndiye kwa moi aina ngombe kumuno that morning he was in a foul mood mukadhukia ma ministers ya magombanishe wite wo
na bikana mukunia drama utaona na mukunia drama where the other kete tatembea kulo nini na yu TV zo sabinda yu si ndo sia kila sia state house umwa sia toa media house ka ewa immediately kwa mtukufu rais Moi leo alikutana na katibu mkuu wa chama cha wanahabari nchini Ezekiel Mutua cha umwa TV ni you know ka into the limelight na tuikie popular where they anetembea kuna ndege atuka mundu popular mama na Ezekiel Mutua no yes na yu moya sio kambe so bambe enda mu uhuru atuika musumbe na nundu yona ni mundu wese kisungu na mundu musomnesa na wese njana ni mu package cha communication uhuru ta mumisita musobizie amanya kunena Kiswahili uhuru ndeze Kiswahili uzimbi huu na hivyo uhuru ndeze Kiswahili ayo mundu shabi kabisa mu package kabisa how to dress how to talk na mwiki ya kamera takaumbiki ngamwe walk and talk like the president tuka munenga topic now you are addressing farmers in this now think on your feet assume kana mwiumba no mwana Raila na Kibaki na Chau na imanena mbe waku you materials on then ivelile think on your feet kama kamera mwe kamera akanena tukamwe wabaluka view but he was a very nice guy zito amo package as sharpeni organizer niwezo okie number 2 very credible to Kibaki in 2002 ata muyando ka kwengo no katweka Musumbi ndezi yo tweka Musumbi the rest is history. I ended up becoming director of information, secretary of information. I ended up becoming CEO of Kenya Film Classification Board pale media houses yambitie Moro Cop nundu wa kuungamia Moro zisiandeno kusubia siana. I remember Ebindaila maybe and Mamusi monoma akuoni in the limelight. Nila na KFCB. Ila KFCB Ebinda na bania badhi zia Katombi. Ebinda wataki Katombi. Katombi maina na maimani wasia. Badhi imekuina zia mia ya Nzobi zio kaba. Izu no tuenda te. Ile maina badhi mia ya Nzobi. Hai unajua kuina wapi usu? Kwa ila baidi. Yo. Nyeningwina nitangaze mia ya Nzobi. Ngene wali muzeo wa maota wewe. Unaweza haitu kichoke kama. Dange na ninye ngamia mbadhi ngamia zienduteze. Ngamia zionde. Ngamia zionde ala dhukuna lea sio. Lakini kato bindo neno kuina oneza imwe sio tao. Tuendo maito line with ti lazima mbadhi zidezia mbumangano. Mbadhi zi no wino mbadhi sio utaha. Kwa maundu maingi makuina ti maundu ma sexy yoka ano moka is you laziness of the mind wana mundu concentrated to kuina mbadhi zia mbumangano kana sia sex no wai wema waidha you know na katobiva sataliwa ina meo ya Nzobia ino ndunge teno mind kare nyimaike kuina sia kumangana with mbadhi nenzio munde daktari wasi sia ukambani yuta for example ukambani wa Kitui ondoka ndia kila village pena bands kila village pena mwini wa gospel wadi Kitui wadi Makueni na Machakos the same kuune kumaanisha kana wini ukambani ni kindu kinene lakini ando maani kita muno wezete nela tu yanai wewe abe Kilimamboko brothers Kitanga boys Kalambia siedha siobo lakini ukede ni mbandi ya kweli kabisa na maina asiendu sio promote moral values and our culture magasiazi asiendu ukede ayuda ni ufisadi wende kwa mundu aina wadhi wako konde magendo na corruption maina asiendu yumbandi mwezi ikumwa timbandi mwa no anumaito me ndio utaona mentorship with mundu ajina ni wamanyaka na wini kinengo chumeta kwa ngai na wale okitumia kunenga anu inspiration kumanenga hope timba dhisia kuina sindu sia umaku ethiango toile namba dhisia inspire hope ukethia unoka likangaleni ukethukesha wathi uendete iyo wa pamana kaibe ouni ukewe ukewetola wathi waka solo wa Kitole binda niyo maitha makwa ukamana wanathono maitha mana ubutha cia ngai nurono gwiko undu wekania kasolo kana wekania muno toile namba nzio sia unenga ni hope ukethia nundu wathi powerful kwa wila yethambali twa inosia mapenzi na twa concentrate na a very small subject we take into a new tethia nundu life is more serious than just sex life is serious life the challenges life the matatu maingi atwa iletha tuinenga ndungo tuimanenga moyo ukathenga kwa the ma overcome challenges la menasio challenges la the no la no mena go munene bi ndeno tisindu isi mwisi kwino sia nudity obscenity
na sinunduku nange majuma tuigieta barabara okethia ine wenda wazimu mundu ine mutheini kana kwa tap views na shares na gospel meta gospel so there is a problem tene kwa ikuzo muno you can have opportunity to correct kindu kimwende no awadi wo kamba be it secular or gospel kenda michacha ukyo chambe nambo me amakwata na nuru maanikite muno na makita osea na bandu maka celebrate niwezo ne binda itumba ndizo yesiekao na show pamwe sikakwata na Kitanga Kalambia Kilimambogo brothers Peter Mwambi makeka nini yemwe Machakos town choir ingisieka nini onaike sina celebration na edho ape mbandi yemwe ikanesa o hivi onaintonos utai wanelenge yuma tukwa with ya ando maanikite muno ni mea makwata ne hii uwanja ni kubwa tunaweza kila mtu anaweza pata kitu yake na kila mtu style yake ya kuina na kila mtu kenengo chake kila wanengi uninga mwini umenda ile kuina ibu olongi kanoke thea ni maane kanondo jutwa mokwata nona itutambai nona nduma sendro makwata nite muno nundu okwata na ni kuyo umundi tu wakatatu mwini wa sendro lono perform club weyo Ngiliana ni mambatizie pay grade yo na M.C.K rate card yo ni ulumu lakini kwitu nundu wakuanika yuto na hivya mwini anengane rate card yake I short change wanungi ayasi anono ekana nozu nyengu kuwithia half of that amount yuma kakwata na wethi onaitwa ambatia thamani kana cost ya mbathi na wethi ini maitwe madhua and nobody succeeds alone, we succeed together na twailo uchia each other no mundu wathinesa tuimana na kwa nini na nafasi wa unesa tuikananganie ila wa KFCB nuwa hitia the headlines muno na ndo imakula za kwani what happened in KFCB ndwisi yue ndwisi kala ke no mutongo elie ke no mutongo elie nyene mutongo jegwe na head boy na primary ne mutongo pia andu angeme unengo no ndo tribalism nange nepotism lakini pia tongo yuta tongo imamu themba witu memwo na ti kwika thia nundu twasi utuiliu yuke thai kwe ndio nenda kana kwendo ya mpesa nyene tha ni muthui muno pi netha ndithi na chopa I get opportunities to make a lot of money I get opportunity lakini ningo atongo yale mamu themba witu na ale makwenda andu matetheke na icho na atu yo kitwa nundu as we are different ni the generation I believe I am the generation I am part of the leadership that will showcase the glory of God nicho na atu yo kitwa nundu we are different even if ale wazoma andani elimatene kwa tuweka a man with a different spirit ni hivi egana na nalame utabani na zio and I respect them lakini pia andu ange in the marketplace who will showcase the glory of God through their leadership, their deeds and their word and their character ugethe onoka wetu ayita yundo ndiko no kelele ozundu ngwata ni onoka ambichenda kandi ngwata nundu I know whom I have believed na tige nungwifanya nikindu nasi we niliu then I had boy primary. This is part of me, no habit. On a light note, local post ya Facebook no. Nyeto nyene post ya. So ngukunda wande kete baba. Aye mabinanga no. Wande kanoke ta wako post. Ndo nendo naandika hii ni na haraka itengemea. Yunga thika landi, yunga binga landi ngusole yu. Ngusola ukethia ona ni wewe musole. Ngena hicho hizo lugha kwa. I was a journalist. I'm a journalist. Niwe so wenzomete journalism bakapa. PhD level. My friend na nisome ku ekali ndwange maenda India makazioka na nduzima kae masomi yeka na maina soma ngapaka soma nye na some ye Kenyatta University nazioka nekala na between my first degree and my second degree 15 years na mimi 94 Kenyatta University na nene zomi na baba ange 2011 nono ndiye na life is not a straight line nyendi ila na kwatie we a nation I could not proceed with my masters ona my wife asomie aithe yulwa kwa muno na degree mbingi na kwa nionele mundu wa kuzobya musi nyene da uzobya musi na kiemwaitu nitethia my siblings nikana they know aikwethe akothele lakini nezo tu kan director of information whether ni na ndeleba ni na bodyguard ni na chao na ni na mbesa na ni na be masomo mawiyo na the University of Nairobi teka 13 units na sikoye 11 A's and 2 B's record hizo hapa University of Nairobi neka communication studies nisome vetu na copyright nasome vetu professor Ben Sianya na kwa DA copyright nisome copyright long kuloma mbiti kaka na umabuna thimo university
na soma na PSCs na ndwangia nene muno na masindani nyino kana mbemwe nyine mwivu ni meiva yinu senga tu mundu tuinena bao kasizia kano ka unzungela kaka undu inge kalandi ne kasole ne ka analyze it ngakayu ka analyze vein mwekiva undu wa kusoma tondo ni musomu na nisome ba kila mundu I have classmates ndivyo na tumia no na ati challenge ke your strength in terms of how you present yourself to people, how you respond to queries. Wala na ati challenge no nyine ni caliber ya PLO. Mina kweta linguistics ni ligi ya PLO Lumumba ona ila andalema mbita kondiva maindeva you do there's a rate card nyozi na one meeting ya 1 hour ngaibo 200,000 200 1 hour last week was it on Thursday nenga ni interview ya 1 hour Dochivele from Bonn naibo 75,000 na nena ni nyumba oni relaxed. I make my money. I'm an expert person way ila itumamundu anengwanda ya education, experience, exposure. You have always calculated in one line for over 30 years. Na we na masomo up to PhD level. Na ndui mwana we mundu munene, we mundu muyanu, we na over 50 years. Na utuye ukeka laini mwene uzinyela na oni ila neki journalism nation for 9 years. Na so kana tuweka secretary general wa KUJ. You know it's the same line. You move from practice to trade unionism. Ukebe aneka meeting Geneva nga umasema speech ILO Geneva nacho kanaeka crossover nauma from trade unionism the secretary general of KUJ to director of information is in a policy na rise through the ranks na tuka secretary of information policy na experience na neka my masters at the University of Nairobi communication studies Moi University communication studies you see ndo hizo combination hizo by the way without kuringa nde yona paimundu ngiwe na qualifications yako tende CV yako in terms of experience ndo ameka ngutabi ni mine bau paimundu ngi Kenya we na qualifications yako Kenya show me one with that consistency were practicing in journalism with the biggest media house then in Eastern Central Africa Nation Media Group 9 years Atwika Secretary General of KUJ 5 years okay Atwika Director of Information Atwika Secretary of Information Atwika CEO Globetrotter anyways I've served in the UNESCO Committee on Information with an office in Paris for 3 years I have been a member of the UN Secretary General's Committee on Information with an office in New York for 3 years. I've attended this meeting ila you are walo C.E.O walo my Barcelona. Na kala Barcelona ngaenda ukedo na no sete nyumba kundukuita wa Catalunya. Kuya kwa Messi. Ngakita house taxi we ngati Catalunya no Barcelona ida okora muno. Uye wa todo uye wa kila kindu. I have globe-trotted. I've traversed. I've been hosted by the U.S. President in White House. Yutu mundu tuwa tute mubango kamulala wapi. No tutona hata ande mundu nundu ando menke budi na kutuika a prophet has no honor in his home village. So ando makuno mama tenda otherwise in other places I am a hot cake. Ni was 2019 ninye nai chief guest wa Hollywood Film Festival California Los Angeles niendete first class. Na ndipo mbeza mbinge muno. True story, you can check them. I post what I do. By the way, my life ya kwani hide. I have nothing to hide. My life is consistent and is in public. I like showing an example and I believe like I've told you, we are the people who in the future kugeza andikwa Bible. Ni vitu kaandikwa ta reference. Kanabe anuma ngameye the glory of God. They lived by the truth even when they had the opportunity to steal and live otherwise. Nyeni C.E.O. Na ile umabanga di kuna ngofu na ile umabanga di anything I can do anything I can afford anything ona ngendo uchanganya akakuke kuna town ni umachanganya ngeda machanganyike wapi undu mbesa ni nachio ni mukamba ni umachanganya ngeda ona maizi mbeka netina anyone yes tondo have the capacity in a language nina language nina mbesa ni nesitwa na akainge by the way onote zura wina mbesa ewe wina ngwenyi sita ngwenyi wina mbesa na glory
akamendete mundu na kio maendete mulala wapi tundu tu. But how comes that with all these experience uyu katomba nange kwa na kuna maximum aye bala nokete na maximum bala nokete mana akati ana ngari ni bijaba basi bado yako na scandal ya kuna aka kana siendo mambendete muno aka hai aka maibata nakwa bata bwa women could komaka kitaongea none ndo moro gop you know no netete nyana libando ando mamba manyane mutangie na that's my style from ni chaudu kumelana natangi 23rd of June 1984 23rd of June 1984 na ngila siona libando na liko vizini ngamba uboye ana to yeka mboya ano imanya you have a new CEO is born again live with it you mundu mukai you ajo kaya kaetsu nako kwa praise God aye ndo ne yotha wita moro kopo na we mundu serious ye nweze andwange you tho baluko na ko baluko wa nundu aitha nunywete kana nunyuza abangi kana sigara nye yuna ndinyuza auke ndianywoke kutio molasses wa musetu oya utanambo kwata okay muzee wa kwenda wa okay kwa hiyo ausamaila utanambo umazia ngati it was yana ukatava okay lakini ndianywoke ndianywa bangi you I make my decision soberly paike ndunezo make a decision soberly paike nduneza kwa asia indineze ba no ngazi atakedero as I cannot recollect no kana mujotuko ngudavyo ununguye kidelo nako ni Yesu abeji pwa na wako tini asia no I didn't do it I cannot recollect na itu aje kopi onoka hizi social media uwe yamba kwa na mwana sio umela tini asia I cannot recollect me I can recollect everything paike ndo naika under any influence I think this is very important ni journalist ko unenge nweze kweleza kitu chambe neka kweleza nweze kweleza now let's come to M.C.S.K recently pay na ngawambingi ko mitandaoni and every about kila kineki kiyoloa ndivisia aini na tamondo takonye tamondo nondo ningendi direct yana aini inge mono from our region that is Lower Eastern when they are mume kwa me yani kwa mate yani and I really wanted to when they to acquire information ya what should happen ando komea ni one biando no for example like my last show on Friday ninaisene kunia randomly asani mambelesie ondo yona kuni Kazolo na kuni Kazolo na kuni Nzipora Eric aje nende na secular join and na kuni secular aya na kuni Katombi na kuni Katombi anaishonda nao sasimo no na kuni Mazekete na kuni Mazekete nondo anaye kanisa kwa na kuni ale tutaivite mwezi wa moto tutaivite kutawa ziale tutaivite ndio ibombeza nzio ndio kueleza ile kama ibombeza nzio maana hizi hata yuta Kazolo anaisi wene muyanie Kazolo anaizi yemuyani Kazolo etha emundu na kone ya mundu eta wa Kalandine nuzu maybe no ndo mwese ambia we nona lameka muno lakini nona endie na yetu au bisini na adiende ona da update mbati yake asi wene muyani na kilo na akwati okay pe ange kadai na kone endie ndo mention all of them like 2 or 3 mazati yani and I really wanted na ngena interact na more off camera whether dengo ndo mana where is the problem lakini mbiano ngutabie ekatu summarize kindu ke kana ndukakuli makuli ndo masolo yue M.C.S.K tue eta ebatu pesa tu nini muno na most of the time yeye makuiva kumatana na eba atu 600 kana 2000 nando mayeki ya mitandao ni mami scandalize ite yue elati ithie Kasolo waiva wa 2000 tamweva 100,000 itwiki neza kati kine eva scandals ya M.C.S.K tue kana ndeva na yuzi vie na ndineva secretly nuzite ne ando matumia we ukenda mwini munenda Kasolo atumiwe jao mbeza katika mpesa ili wako na kampesa kate maana ukenda ndezi wanyama ne wache hii ngala binda calligraph atumiwe wengine calligraph ayiki ya mtandaoni uona calligraph ayiki ya mtandaoni unamuona last time this time round he has been paid a lot of money and nekia sauti so mainekia ando ingi maiki anundu mbesa mbinge kila kionzenya ni everything no tue kwitha mate kwibwa ituma ibie mbinge paumela mundu nge mutumanupio mundu wa satani an agent of the devil kada no mu translate yu kama nyaweta wa kutunyi au mi statement ya zia munabie Kasolo yana lakini muna moja ya 500 sinaiba na si atuye batene
be ka izu 500 tusi tukaziwe na izu tu isidi izi ya na but sina tu eba se ma ko bote na eke na suma eba alama eba 2000 eba we bete yana oje 500 woje ya mwini alama eba 600 moya siana na maimio kwatwa eke kwa wizu nonga wasi amana ibe to ko eba na sindu imwe yitwa nangi ya time nondo ibe to focus ete kokelia industry ya ini Kenya na ito myokeli peka na keto praise makena inyana nguni ya yete na mkulia iko kwiki ambia wewe ndio Dr. Mutua mimi nataka kukushukuru ambia besa hizo ina miracle maana kwa tiezea na na nyanya na chau I can't remember ikina nambi they didn't know where the school fees of that child was going to come from nyendi mwese mama ulona ibi we mbesa mbinge u represent the Diamond Platinum na yunga tiona mundu ngi itelemya ya mundu yumya TV ni yasi ya ele wa 4 million seriously umundi tukatwika itu eba ini 4 million si na tuna 16,000 members tuiba billion ziana nikana mundu akwate uzu yani yona mundu mutuma nuwa fitina ando masatani and you don't bother with those kind of people andu maili omanyakana M.C.S.K etuye bandu bathuku nundu of the new serikali kubenwa license tunagilazia tuye kalanga license yoswa tuye kalanga yewe polisi nebe tuwe tuye kalanga yewe kwe makwani uta last year tuyambia mwaka to tuambie around this time last year kekopo yoki atangasa ya M.C.S.K na license and they are not allowed to collect okay na yacho kaya influence ona mwanola watwe C.E.O M.C.S.K ndilika weto wa Peter Enyenze I influence wa according to his statement at gunpoint a resigni na transfer ambesa si on the non tosa na zia under government system that our KPM by government tunenga na license yona uka license station yagu wathi with the data a license to our KPM that is Camp Prisk M.C.S.K tosa na sia 3 entities at the same time when M.C.S.K gets a coin Camp gets Prisk gets no if they don't distribute it to the okata M.C.S.K they are not bothered with those other people because camp ndiye basa ni na you even be na tosa na sia imwe na tuana ambesa imwe why are you not bothered with those others because kendo cha integrity no some of those musicians are members of M.C.S.K they are also members of Camp and the Prisk na kaazwange maibeta na tosa na sia through the same system with our KPM license if you go to any club to any media house with a license that license is not just M.C.S.K it's called KPM last year in January kekaubo yoki asia ne atupe na license ya nenga Camp and the Prisk kwa uma transfer mbesa through using manola wa C.E.O nundo ina credentials na signature mausa mamu force ya asaini na resign nundo aendie kotini na endie bank ne bank edo muthuko mi wa M.C.S.K na resign na transfer mbesa you can see it is fraud maunga mi mbesa ndio ngondo to ma transfer mbesa no kalize at the same time exactly it is fraud bank yetikela yes you can't do it at the same time edo we ka immediately wa resign yona nyepe intention yenge kitu cha to save twathi kotini case izu ya kuye 3 months na within those 3 months aumeama kwezi yote ni mbesa mayeke ya nyamoyeta wa KP the account NCBA na account KCB mbesa izu tuona kwa account no one statement o ya say there is a disparity between what we declared and what they declared precisely so nundu kuma January if to in a license we have no access to this account where they were taking the money they should give us the bank statement to call na mbesa ila sia ndiye buni siana na sia tumeki hata so yes we declared what we have na if to make a statement to bank so when people malign others and use those kind of stories to incite members aikwasi aimoiwe it is so wrong nazo tomato ye kotini let's leave the courts to determine in any case manaize pembeza sia ite 56 million the 56 million they are talking is the difference between what we declared what Camp and Prisk declared Camp and Prisk man declared mbesa binda yumo sanisi iveto eto to in a license na mbesa ika transfer we have no access to those accounts because we are M.C.S.K we don't have access to Camp account or Prisk account nemo mailo tutabia saisiana iveto declared kila twese kondo wila ila mekwazi 56 million is missing from what we declared it's not like we stole the money we declared what we collected moment declared kila collected not for 3-4 months they had access to those accounts by the way those accounts still are operational
nisiende na utume wa makateli yazua mwena na kutunya zuni mese na hizo pesa ila meutumia yukunenga ini madhimato anangia sietwa, which is very wrong, but that does not deter us from doing the right thing. Let me tell you, truth is so powerful. Why do you think we are relaxed? Bona manaisi ni maandikia EACC ma investigate 56 million yupa ketho ni mundu ujite kotethwa ebithite akilite bio nundu nukoso au ni EACC. Yeah, maybe daktari pe mundu pe mwini wa musikutia hivyo kathonzo ene kanawe makindu ekuwa mbesa ya M.C.S.K. Maybe onandai so bizwa M.C.S.K. wewe. I think it is good maybe tukamaeleza utamusania ndo register na M.C.S.K. aile kwambe yaba beno nginya wetho musani first of all kipawa kinenganitwe ni ngai ukanengwa kipawa cha wini wewe na kipawa cha wini na wini tawadhi uyuka M.C.S.K. uyasi wendo register ta member wazi wendo register ta member nunenga wanya mweta wa work declaration form ukaandika mbadhi yako na watu nenga mbadhi hizo tukunenga 3 months quick due diligence ndunenga we number immediately membership number ya M.C.S.K. no nginya to confirm tondo copyright is a private right. You know the mundu lo no yeka search ya munda no nginya to take time to manekweli mundu wa ni wambiando otherwise you don't know akasolo na wandiki ni wako tuweka due diligence tuwelea kweli wathi uni wako you to register na kutuyunenga membership number na juju wa number thingi wa ile uko update pea ini ya mweme na kuwe mekwazi ya mbona muna ibiye so and so mbeza mbingi muno na kio hive mwini uwe na mbathi maana eli kana 50 na registered mbathi 5 da update ya unandabodha unandoka kwe meetings ya M.C.S.K. Senda M.C.S.K. track ya track ya only 5 songs wila wasi ateno na ingita inawa iwe ta mzee umweno oniye baba mzee mkumu no mannerless mzee mannerless waini wathi na ilana ikana ndiya na weta wai so many vijana waiwe wathi zu we know so many vijana wathi zu waini we in the 70s yu mzee zu okakuwa yazi ni njanu ndo itwa yembeze ziyake tu imuiva yu wathi usue we either we TV kana radio waiwe either ukwa bando radio nundu tuosa na zemba dhila active ila siku wewa yuwe wathi waka kai kelonzoi nuelo wewe bandu mwa yue mukaka na ziana zeka kaiko kakuitwa nangeze twai yazetu isiba and they are poor because M.C.S.K. does not pay. As we pay for active songs that are being played in clubs, in matatus, in broadcasting station, bali ni seasonal kwa wewe no to maybe update it lakini wathi usuta inawa kwa mbali mbingi wewezi kibao kilikuwa kimevuma no bali si asarake lipi jambo asiloliweza. You don't hear them anymore, not because they are bad songs, but in a seasonal. Si uka they kiba kunitwa kila bandu, lakini within a very short time kiuka kiekata uyumemba thinge wethi abathi su ikuinwa kondu wo wathi aini mailo manya yula wathi wa umwanondo. This business ni ecosystem pewe wa mwini mwene kwina mbathi nzio mbathi si kuendezi andu mbathi targeted market yake mbathi sitona kwinwa ngalini we ngalini ukethea no winite no winwa radio ne no winwa klabu no winwa kanisani mbathi ila si consume ona andu aingi yuwa ina wathi wa mapenzi kana mbumangano wina wo klabu tuko yu andu azu ino klabu joka ino joku koza na yazembeza wethi andu inwa radio ne unu mbathi mwezi ina wazi luga ndoku bio vagarity ukethea zizwe sia club peke yake wakila market yothe nwenda wathi yakute wale thoisi mune yakwa ta C.E.O. ninye nina mbesa ndole membesa nithi sisi ndio tuko yewa ina wathi undanda wina na sia kwa ndawikia simuni ndawikia ngalini twina cooperative end tunazia twike wala wathi wina wa mia ya nzovi kana wita wa okindo vani na uongona chakasikie vibaya na huko you know nini no with we event Musumbe ukazia twike kasikie vibaya you andi matabia meona tangu mamena you are the usual la market either tu wite be Musumbe lakini kai imagine you are the wa Israel bonye ni nasiri naye Yesu kana kitole kana mkono wa Bwana ona pe president ona pe ona ndomate ya Kristo you love that song so while ina mbathi ukamanya market ya kuimiao na mbathi ni ku inspire hope mundo mutangie Muislamu as long as ni human being no to no munenga hope yo ndo mailo manyu kwa wi namba dhinzio wa namba dhinzio serikali ile ukita piracy pe ndo ingi pio mata hivi mbathi club mbingi itaibete matatu yela kwa kuma 2019 sina mbathi mana na nundu tuina polisi serikali yosi ya polisi
yundi viunga mabale lo ne unga matatu ni unginya na ndita vya maofisa mako MMI makaunga matatu masiekasi na license no care about their lives. Serikali hiyo subia niyo enforce ya the law. So serikali hilo nenga na polisi makadhima kacheki kana mbadhi siku ino matatuni and wasi maibete mbadhi siku ino club kana maibete it our enforcement. Now it is a constitutional imperative. It's a requirement of the constitution. Under Article 40 it says, and I quote, it says the state has an obligation to protect the intellectual property of its citizens. Na mwini ni citizen. Intellectual property of its citizens is a constitutional obligation. You tuenda mavinange kwa hithi unaenda na waziri. Ile waziri ona ketito kuelewa. Nundo ekwe no vyu kaikwetetea. Yungu kulio mundi kingiki kwa kabaki koza simu yaku. Twele okwe nani eki abiti semba ni achokwata. Ndo ile tabia polisi ukamia that is guy has stolen my phone. Na ikwatwa. Lakini yu ando angi yu maiyele want copyright. How copyright what? Copyright is a private property like land. Like your nduka. Like your shamba. Lakini mundu uka ku encroach shamba yagu. Munda waku yako kakasya bae kwako. What do? Do you start take bows and arrows and start fighting? You go and report to the police because the enforcement of the law is the work of the government. Mundu osa simu yaku ngwambio mukimanga mavia. No, why lo report? Now we prove kana simu yaku. So this is the same way. Music is a private right. But the government has an obligation to protect that right. Nikana we dewa mienjoy nesa undo mundu ngiuta ile ako kaba akasia bae kwake na ti kwake mundu tailo likangaleni yangu akasia yake. You can prove it is your car because you have registered that car. So this is the same procedure that we should follow in protecting copyright. Daktari kuli ngwenda kuli ya concerning matuko maingila tu na road shows kana any event ninaona to have a license wa M.C.S.K. Yes. And if you don't, then my officer ama M.C.S.K. my leo na mauka na police ukonga the event. So I'm trying to imagine kide ya tu nesia mwini. Yes. For example ni mwini tu ase ni mwini ni bandu takabozweni. Kano pass yo bandu ta Makindo. And then my music is playing in Makindo. Do you have a monitoring system that can tell you what wako? When road show ni bana kan wako makilabu bana kala ku live performances when okay they are mwini na kita concerts when they perform different songs for different artists kula to monitor ni broadcasting stations peke yake because they have a system, they have technology. In fact the way we are paying now to make a catalog can illustrate our log sheets kuma kwa media houses lakini kuongena kwa compliance is less than 15%. Nunu pe road shows yeke ka na andwangi mayema comply. Na yuko teo police makwatie. Na kana toka create awareness don't to create it. Whether amaveto unondo yekikie na neveti. Ndo ezo makwata retroactively. Pe na kwa no matatu mayela ko eva nondo to ina police. We need enforcement to ensure that they pay. So to ambe kana balengwe kana compliance is very low. Even from the statement that was issued by Kekobo. Compliance is less than 15%. And that is deploring. Wana to evangeliana. Next year 15 less than 15% to over 20 million. Sorry. 20 million. Next year less than 15%. Suppose we end 90%. Even 50, even 50. So what we need is enforcement. We need support ya serikali with the mundulo nweka road show niweze waile kuiba. Wanawe wa kanisa. And we are so grateful that there are so many who are paying. Tutuye na some even supermarkets. Ituwe itaiba for many years, okay, there for almost 6 years. Maila kuiba. We are very happy that out of the awareness we are creating, mambe ya kuiba. Broadcasting stations at the same time. Lakini ukazi ya broadcasters na imama tumia broadcasters na the public service vehicles na clubs nisi tumeambadhi mono. If the compliance in those three major sources is less than 15%, then you can see the government is giving a lip service to artists. Nunde nanganete police makamate desi. Nozi club we kundu kwa kao mavinda maingi. You need support. Kutu andu ale enlightened. Pe andu enlightened mata nindia kutinda madhenetwe. Madhenetwe ni kaname kale maive.
but otherwise most of the people you got to chase them, you got to get the police really. Ndo amaosa polisi you ndo amayeza kweba ando amayeza kweba ndo mukwatie kawo no akwe no ndo mwana land. If somebody encroaches into your land, you got to get the police. Yuma my motu nenga police yemenda tekata na tuito na ukitanandwe kana maibe. So compliance is very low, not just for road shows and akwe matatu ye like kweba kuma 2019 broadcasting station. They owe CMOs of 1.4 billion. KBC alone has over 300 million itaibete. So if we were to get this money, umundi mbeza izuika ibwa ni kutabia tuweba aini mbeza mataona. Aini madhua pio. Na mbeza izuibo nundo, it's part of the business. If you're opening a club and you know that you must play music, numbajeti ite ukamenya ukaiba license ya bathi oundu wisi license ya nema wisi license ya health license isu ingi mbona numbajeti ite na nuhu ibete ivi ingi no wa serikali kwebete serious nete ite udhamini wini na talent nibobe vito ngui na maketha mate kuiba nicho wana atu aweta license ya bathi ukethe ando megwemena problem, but they have no problem with the nema because they know nema will enforce. They have no problem with health because they know that club will be closed. We want music to be taken seriously na level ya you raise to that point with the mundu wese why makwe dota ibete na icho ngukuya ku raise awareness yake nukisio muno C.E.O yuta kwai na ile ndo ndiye hapa kwa milioni 3 si nini muno na ndiye bwana esa milioni 5 kana 10 nundu ni C.E.O weteta awareness ni C.E.O no take on this chaos na uteokia mbeni anu methetwa mayosa masio kethe atelemwo ayithitha na angino ndo wa integrity yo wewe andato no confront some of these cartels. I can tell you until we reach to a point where we can create this kind of conversation. Oneva no me otunene anai oneva no more lalameka. It is good we are raising a conversation. By the way, this conversation is not bad. Paiki ndu chao kila kitaiba national debate again. Ila ku national debate on akicha housing. You saw it was resisted. There was a lot of heat. This conversation is good. Nika natu amina uone mundu wakato mwoka ba asienda kuivia TV yake. And they twaje bala kinanda kuiva. Why? Because they can see the conversation. So I think I'm good for the industry because I'm bringing that conversation. And wale me ndo twist story imazi yekwe mbeza juwe twe kana kweke twata asino ndo makuingino. Nundu mundu la uyete pe kuloenda uripotiwa. Na wona nume kuna kelele ku na mayenda osa atua ya use kata nundu ngamanya kweli uyite na pay right ya kwa violated ni view scatter. What is so difficult with going to report? No report kendu cha no record statement nundu na agencies zila si investigate ya investigate ya from social media. Yes, that can cause can make them pay attention, but there must be a complainant. Endo complain yada we mwini na we say uyetwe lakini nakuya the problem is low compliance by users of copyrighted musical works. Maka ibanesa yu ai ni maitu ko matembe muno, and they are very creative and music, Kenyan music is good and it's very high quality. To me na you, yes, I want to talk to Aini Maitu Vamos. Yes, Aini mo kamba ni endo mwia one momanye kinengo kala monenge twenengai nicho che bwana le Avani Martin kinengo cha utambai kinengo cha kumio utao kinengo cha kuelekelia mbai pale ya ile kuthi kinengo cha usisi ya maundu aleme udheni andu maitu na yuta andu maitu wa ingi makuite ngoo kuina mawea uchumi mudhuku muka ina mbathi siya umanenga hope na inspiration chambe kila kingi tuwa ilo mana kinengo chumete kwa ngai na kinengo chuja ilo tume wanutu ka nengane account be wangai undu tuwekie na inengo ilatu wanengetwe kwa undu katumia kinengo cha kumanga na zeleke na luka ndugu kwa ukele ndumu kia ngai bali siya kuna kinengo cha kukitumika kumutai ya ngai na kudhuku mando make chamodhia tumanyeka na talanda ni pesa kinengo kicha kuichucha ilo kunengo kutumodhua uka umia dhino la uikwenyu ukatevya mbai yenyu ukatha na mbesa mbingi siya kuitevya na siya unenga numenyu oundu mudhau kiwa madhau wao na mundulo kuna mubila nduwe mwana unuitwa Michael Lunga yu nudha ukiana ku Saudi Arabia. Ebu hapa kube almost 20 million per month.
yumundu sukiucha ke kinengo otondo wewe na kinengo cha wini kinengo chucha Michael Lunga Victor Wanyama na ndwange nicho kitumite matevya musiwo na magatevya mbayo na kuwa ile yumya pita mwini ukasianga indevya nitumye kinengo cha wini ni kwa tembesa nukilie musi witu nukilie mbai yitu nitho mundu onengwa ndaya nikana withi tikile binda kuenda huila lameka pai mundu wenda ala lamekite na oyete ku evanyite victim unenga wendaya nicho na ini maitumeka nae you don't win by playing victim nyinumeta kondu kwithi na muno I don't play victim. I don't talk about how poor my father was. That does not help me. I work hard na ngasoma na ngeki ya bidii kinengo kilacha kwa inengetwe nikana musiwewe ya kuonengo ndaya. If I play victim and saying because I'm poor I don't have this and the other, I will never bring change. So I want us to jitume tuejumie pio tutumie inengo situ kusolve ya mbesa no isolve ya mbesa. You have to understand how this industry works. So mea ya copyright manyobo wa chama cha M.C.S.K support chama chaku ungama na chama chaku payano matete kama anakanete mayumanga chama cho ona sia maila sia sako waiwa mundu umangana sia maila sia madhau mudhau ki wangorumaya waiwa mudhau ki wangorumaya ono yuko umangite klabu chake. If you don't want your club you move to another one. Duenda umangite club chako ando ale masemba ni mesi ni members ma Athletics Kenya. You cannot go scandalizing that association and you remain a great athlete. Ando on the ale manene na mai kama undu manene na maka win na maka kwata mbesa na ando ale mena discipline ando humble and respectable na ando mesi miao ile governate sector yo kwa utuweka nena maundu maingi tukwate chama kitu tunga menacho tu participate ila kuime mbumba no ila kui process ya uzobi ya miao pandu ba uskandalize chama tunga menacho na tuilika maunduni yale mato no tethezi ya chama keka dinambe. Asante. Haya tutamita uweza acha ndi ula kufavorite jo ikuyo mabe kuyo na yabai we kakuyo keki ya wai katumbukiza one kuyo tumbukiza we kuyo yabai tawatumbukiza ngweza nienda wewe kuyo ndukathio ta yete tumbukiza kuyiga washo tumbukiza ewe support ya Mobela nyindi wa Manchester United we win when we want by the take with I to end win we win when we want you win when you want yetu munga atwenda nyuma binanye tuziazi kona tulabu tunge twa umeye ta Arsenal mateka trophy na kamwe ando ta Arsenal mateka trophy na kamwe no akita Manchester City magita hawa azima kita hawa azwe mambroka magita hawa thao kimama ni mbesa matwithie Mobela bandu ba tuike talent matwithie we wa mbesa maenda mama ndite angwero Aland favorite player lo amanio favorite player amanio yuma tukwai nyene support ya mwana weta wai mwana no gyo ndo Haaland eto Holland ola mono wije ni mono wije no ni wa Sweden no ni Denmark mwana no gyo yuko mwana wambi yo bungo yu lakini hata tena ni wa Bruno Fernandes aya ndilo wa Manchester City tuinonge tuna mwana onge wanako lakini mo Dennis ni wa no ubunga wetu Holland yusu ni wangu na ta future nondo is 21 years and I think he's going places otherwise yuko kawaida Bruno Fernandes. Thank you so much. Mundu wetu wa Magwaya mamundu we muto munene kwemwe Luzi anzengazi talent jongozi aya ni ola wakabinga ko haka yubunga ko mundu za goal opponent you made alaza imabunge kazi yako na mwa kake wazani akabomuke so you to handle entertaining our club is very entertaining Harry Maguire Harry Maguire can score for the opponent lakini ni club kezo have supported kumevinda ya Ronaldo Wayne Rooney we just ya Manu you know vikani viumia na ndike ya Man U I support my son you wa Manchester City tena kitoke hauna tu hivi club kelake maana yazima ndo mbeza ni wash club ya mawash. Asante sana daktari, it has been fun to have you. Itaso makinda ito mama nango na kelelo kitu ne kwa demo ikona yeta ne mondo mbonogo naona ni mondo umo ni mwuta tambaki mubigu. Thank you so much. Usigo budiwa kitu chake nilete tena wakatano ongi. Very good. Asante.
Tokunda keno pelone to isonga kelelembe. Mombasa, airport Changamwe, Mbai Humanite, shooting Masawa, Mutu Wagatokwe, Newa Sobe Yembae. Mwene Suma Chadini Jafredi, Ilaje Mombasa, airport Changamwe, Mbai Humanite, shooting Masawa, Mutu Wagatokwe, Newa Sobe Yembae. If you think metal, think Mtoka Tuku Bonge. Na umete ilavi Kavika Mombasa Wasa tumavisa Wadiola wa Freddy Mende twa minake Moto wagatokwe Newa Sobe Yembae. Na umete ilavi Kavika Mombasa Wasa tumavisa Wadiola wa Freddy Mende twa minake Moto wagatokwe Newa Sobe Yembae. Nengoka Mombasa Ukito kukevya Nandio tunge kwako Unuwe motongwe Nevye familia kwe Moto wagatoko Uno Sobe Yembae. Nengoka Mombasa Ukito kukevya Nandio tunge kwako Unuwe motongwe Nevye familia kwe Moto wagatoko Uno Sobe Yembae. Baito moga mwana Uno muvekevyo Lakini akili Takumanda mbesa Takutongwezi Yembae. Moto wagatokwe Uno tena vina. Baito moga mwana Uno muvekevyo Lakini akili